வணக்கம், குட் மார்னிங், ஹாப்பி மார்னிங், ஒண்டர்ஃபுல் மார்னிங். இன்னைக்கு 26 செப்டம்பர், அதாவது இன்னைக்கு டாக்டர் மன்மோகன் சிங்கோட பர்த்டே. இன்னைக்கு ஆக்சுவலி ஹியோட பீன் 93, ஐ திங்க். இன்னைக்கு 93 வயசாயிருக்கும். பட் ஹீ இஸ் நாட் தேர். ஸோ இன்னைக்கு அதை பற்றி பேசலாம். வினோத் சொன்னால் பேசலாம். ஆமாம், எல்லாருக்கும் என்ன இதுன்னா, மன்மோகன் சிங் வந்து ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் வந்து லிபரலைசேஷன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் பிரைம் மினிஸ்டர், அதை பற்றி எல்லாம் தெரியும். ஆனால் உங்களுக்கு வந்து அவரோட பேக் ஸ்டோரி தெரியும். ஸோ இன்றைக்கி வந்து அவரோட பேக் ஸ்டோரி பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். பேக் ஸ்டோரினா என்ன ஒன்று உனக்கு? அவர் பேக்ரவுண்ட் என்ன? வாட் வாஸ் ஹி? வை யூ ஃபைண்ட் ஹிம் ஸோ இன்ஸ்பைரிங்? பிகாஸ் இட் நாட் ஒன்லி திஸ், ஹி டிட் தீஸ் திங்ஸ், பட் ஆஸ் எ ஹியூமன் பீயிங் யூ ஃபைண்ட் ஹிம் இன்ஸ்பைரிங். வை? ஃபர்ஸ்ட் இஸ் எ கிரேட் டீச்சர். அண்ட் ரெண்டாவது விஷயம் எது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்னா, that anybody through education and learning and through acquiring knowledge relentlessly can soar to extraordinary heights in our culture. The village he was born did not have schooling more than primary school. ரொம்ப எமோஷனலாக இருக்குது. இப்போ 5ஆம் கிளாஸ் கூட கிடையாது அந்த ஸ்கூலில். யூ கேன் கோ பேக் அண்ட் லுக் அட் தட் வில்லேஜ். வந்து பெருகான்னு ஒரு வில்லேஜ். இட்ஸ் நவ் இன் பாகிஸ்தான். அதுக்கப்புறம் இவர் ஆஸ் பிரைம் மினிஸ்டர் அதுக்கு லைட்டு எலக்ட்ரிசிட்டியில் அரேஞ்ச் பண்ணார். அட் தி காஸ்ட் ஆஃப் என்ஜிஓ அவர் வந்து லைட்டிங் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி அந்த ஸ்கூலுக்கு அதெல்லாம் பண்ணார். அதுக்கப்புறம் பார்த்தா கூட யூ வில் ஃபைண்ட் ஹவு பேட் தட் ஸ்கூல் வாஸ். ஸோ சம்படி குட் கோ டு தட் ஸ்கூல். அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கூலுக்கு போய் அங்கேருந்து படித்து ஹீ காட் டு வேர் ஹீ காட். அண்ட் இதில் ஒரு இன்னொரு பெரிய என்ன விஷயம்னா, முன்ன 10ஆம் கிளாஸில் எக்ஸாம் எழுதினும்போது தட்ஸ் தி டைம் வென் பார்ட்டிஷன் டுக் பிளேஸ். அண்ட் ஸோ வென் பார்ட்டிஷன் டுக் பிளேஸ், அந்த பார்ட்டிஷன் நடந்தபோது 10ஆம் கிளாஸ் எக்ஸாம் ரிசல்ட்டே வரல யாருக்கும். ஸோ ஹி ஹேட் டு ரீரைட் த 10th எக்ஸாம், 10th or 12th எக்ஸாம், ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர், 10th or 12th. He had to rewrite it. And when he rewrote it, he wrote it without any textbooks or anything. He had to write it. In partition, these people were living in camps. ஸோ நம்மளாம் 12th or 10th எக்ஸாம் எழுதணும்னா எவ்வளோ கட்டப்பட்டு எக்ஸாம் எழுதுவோம்னு படிக்கிறது, வீட்டில் டீ காப்பி போட்டு கொடுத்து டியூஷன் வச்சு படித்து எழுதுவோம். ஹி ஹேட் டு ரெஃப்யூஜி கேம்பில் இருந்து he had to write 12th exam. He wrote and he did very well. He did so well, அவருக்கு மெடிசன் சீட்டு கிடச்சிருச்சு. ஸோ his father wanted him to do, அப்பா வந்து அவர் மெடிசன் படிக்கணும்னு ஆசைப்படணும். பட் he understood even at that stage in life, economics was what was changing and dictating change in life of common man. அதனால எக்கனாமிக்ஸ் படிக்கணும்னு அவர் படித்தார். அவர் பிஏ எம்ஏ படித்தப்புறம் பஞ்சாப் யூனிவர்சிட்டியில் ப்ரொஃபஸராக போனார். இந்த பஞ்சாப் யூனிவர்சிட்டி ஸ்பான்சர்ட் ஹிம் டு கேம்பிரிட்ஜ் காலேஜ். தெர் இஸ் நோ ரிட்டர்ன் பாண்ட் அண்ட் ஆல் தட். நீ வந்து அங்கே போயிட்டு கன்வீனியண்ட்டாக கேட்க உங்கள் அப்பனுக்கும் கேட்கணும். when he finished MA, he got a scholarship both in Cambridge and Oxford. But he said, no, I given my word, I'll come back and teach. So when he came back to India, அப்போ வந்து கவர்மெண்ட் வாண்டட் him as a in the economic ministry. The Punjab University vice chancellor said no, we have funded it, so we have the first dips, so he'll be our professor for 3-4 years. So he worked for that 4 years as a professor in Punjab University and went back to Oxford. Whereas he could have cut that 4 years short, or he could have taken a government posting and all that. So after finishing 4 years, he came back to India, which again was not, none of his colleagues came. They came and they all left. There's a book called 6 Apostles. அந்த 6 அப்போஸ்டல்ல இந்த 6 பேரோட லைஃப்பை வந்து இட்ஸ் கோஸ் இன் parallel lines. And of which 3 are from India, 1 from Pakistan, 1 from Ceylon, and 1 from Bangladesh. All of them studied Cambridge economics at the same time, around the same time. அதில் நீங்கள் பார்த்தேன்னா அமர்த்தியா சேன் அண்ட் ஜெகதீஷ் பகவதி ஆர் தி அதர் 2 இண்டியன்ஸ். அவங்க பேரும் திரும்பி போயிடுவாங்க. தே லீவ் தி கண்ட்ரி. தே வில் கம் பேக் அண்ட் தே லீவ் தி கண்ட்ரி. வேறஸ் மன்மோகன் சிங் வில் டிசைட் டு ஸ்டே. அடுத்தது அவங்க 2 பேரும் என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க மற்ற 6 பேரில் 5 பேர் they'll all go back to academia, except the Pakistani guy who will again come back as finance minister. But your academic திரும்பி போல
ஒன்ஸ் அவர் வந்து இதை விட்டுட்டார்னு வைங்க, டெல்லி ஸ்கூல் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் விட்டப்புறம் ஒன்ஸ் கவர்மெண்ட் டுக் ஹிம், ஒரே ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு மட்டும் he was கைடிங் பிஹெச்டி, அதை முடிக்கிற வரைக்கும் வந்துட்டு இருந்தார். அதை முடிச்ச அப்புறம் he never went back to டீச்சிங். he went into government service. And once he went to government service, நான் திரும்பி டீச்சராக வரணும்னு நான் ட்ரை பண்ணவே இல்லை. அண்ட் இதில் வந்து மெக்கட்டர் சென்டர்னு ஒன்று இருக்குது, டியூக் யூனிவர்சிட்டி, ஜார்ஜ் மேசன் யூனிவர்சிட்டி அமெரிக்காவில். when he did they wrote ஒரு பெரிய ட்ரிபியூட் ஆர்டிக்கல். அதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, எவ்ரிபடி டாக்ஸ் அபவுட் வாட் ஹி டிட் அண்ட் நான் இப்போ சொன்ன மை டீச்சர்னு, பட் ஆக்சுவலி வாஸ் இந்தியாஸ் ஃபைனஸ்ட் டேலண்ட் ஸ்கவுட். People who were just senior to him, people who were junior to him, he kept on recruiting people and economists all over the world. He would go to them, that is in international conferences, he will talk to them and bring them back into India, get them government jobs. And he kept on working on building a very formidable economics reputation within the government. நார்மலி இவங்கெல்லாம் ஐஏஎஸ் பாஸ் பண்ணவங்க தான் கவர்மெண்ட் சர்வீஸில் இருக்கோம். இந்தியன் எக்கனாமிக் சர்வீஸில் ஐஇஎஸ்னு ஒன்று இருந்தது. லேட்ரல் என்ட்ரியில் நிறைய பேரை கூட்டின்னு வந்துட்டாங்க. இதில் வந்து பிமல் ஜலான், மான்டெக் சிங் அவாலியா, ராகேஷ் போகன். அந்த ஆர்டிக்கல் படித்தேன்னா இட் வில் ஸ்டார்ட் வித் அ சீரீஸ் ஆஃப் பீப்புள் whom he brought back and mentored in. அதில் மான்டெக்கை வந்து Montek will have a cush job in World Bank, and his wife will also have a very good job in America. Convincing them. They were in the mood to come back. But he was, in a restaurant, Khyber no restaurant, they had dinner. So he told them the possibility of coming back and got Montek a job. அதுக்கப்புறம் 1 year வெயிட் பண்ண வச்சார் கவர்மெண்ட்டை, பிகாஸ் he had to wind up everything and come back from America. When Montek came to India, he writes in that book, he was finding it extremely difficult to work. So after சொல்லுவார், we should inject some ideas and leave it. நிறைய பேருக்கு என்ன டவுட் இருக்குன்னா, இவரோட ஃபிலாசபி எப்படி இருக்கு, லிபரலா, நேருவின் ஃபிலாசபி வந்து வேற மாதிரி இருந்தது. எப்படி தான் இந்த மாரி ஒரு ஈகோ சிஸ்டம்ல இவர் வெளில வந்து இவ்வளோ லிபரலாக இருந்து இந்தியா எப்படி மாற்றினார்? இட் இஸ் ரெண்டும் கொஞ்சம் போலார் ஆப்போசிட்டாக இருக்கு. அப்படி கிடையாது. வாட் யூ ஆர் சீயிங் இஸ் நாட் நேருவியன் எக்கனாமிக்ஸ். நேரு died in 1964. When Nehru died, you didn't have this kind of nationalization. Only airlines and insurance companies were nationalized. Banks were still private. Banks were nationalized by Indira Gandhi. And MRTP came later. Monopoly and Restriction State Practices Act came later. There were two different contrasting policies. Nehru was a man of his times. What others advised him, he did. Harold Lasky, Mahanabalis, and other people who were the conventional thinking of that time was, because it was just after World War II, that trade is not the main way to solve problems. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, உனக்கு தேவையான பொருளை இம்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக அதை இந்தியாவிலேயே நீ தயாரிக்கலாம். ஸோ அது பேர் இம்போர்ட் சப்ஸ்டியூஷன். ஸோ வாட் எவர் யூ வாண்டட் யூ குட் ஹவ் ரீஇன்வென்டட் இன் இந்தியா. தட் ஸ்டார்டட் இன் நேருஸ் டைம். அண்ட் அது ரொம்ப ஹை லெவலில் இங்கே போயிடுச்சு டில் நேருஸ் டைம். அஃப்கோர்ஸ் டுடே வி ஆர் டாக்கிங் வித் ஹைண்ட்சைட் ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரி. Till Nehru's time, there was no Singapore, there was no Southeast Asia. So everybody thought, the world thought the Nehruvian model was correct. Post-Nehru is when Singapore and the rest of Southeast Asia became big. In all before all this, in 1962, he wrote a thesis. Manmohan Singh ஒரு thesis எழுதினார். அதில் வந்து அப்போவே அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா, India cannot afford to do import substitution. But India has to become a major exporter. 1962 சொல்லிட்டாரு. எழுதிட்டார் 1960. I have that book. அப்புறம் எப்படி தான் வேலையில் இருந்தார்? 1964 that book was published. அதுக்கப்புறம் தான் அவர் இந்தியாவுக்கு வர்றார். ஸோ ஈவன் பிஃபோர் he came to India, he knew that things had to change. That's tremendous. He knew he had to change. He knew
that we cannot be an import substitute policy இருக்க முடியாது. We need to change to a ஸோ இட் export led ஸோ policy. இது வந்து ஒரு 30 years ஜேர்னி. அவர் வந்து ஆமா. 1960ல புரிஞ்சுடுத்து, நம்ம வந்து பண்ண 1962 டூலே புரிஞ்சுடுத்து அவருக்கு இது மாற்றணும். புரிஞ்சதுன்னு இல்லை, தட்ஸ் இஸ் பிஹெச்டி தீசிஸ், அவரோட தீசிஸே அதுதான். ஸோ அது 1962ல அது புரிஞ்சுன்னு வந்து 30 years 1992 வரைக்கும் he is taken 1991 வரைக்கும் he was waiting for his time. முதுவா அதை because it has to become palatable. I may know what is, அது இன்னொரு இடத்துல சொல்லுவார், in politics or in life, what is economicsல இருக்கிற best solution cannot be implemented directly. It may be economically the best thing, but the people may not like it. Sometimes the second best thing also they don't like. So we do the third best thing. In economics, everybody has to pay a fair price for electricity. ஸோ இதில் என்ன தெரிய வருதுன்னா, நாட் ஒன்லி இஸ் அ கிரேட் எக்கனாமிஸ்ட், இஸ் அ கிரேட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்ட். He's a great strategist. 30 இயர்ஸில் வந்து முதுவாக உள்ளே வந்து அவங்க ஆளெல்லாம் ஒருத்தராக கன்வின்ஸ் பண்ணி உள்ளே கூட்டின்னு வந்து கரெக்டாக எல்லா பீசஸும் இடத்துல வச்சுட்டு செஸ் விளையாடுறது மாரி கடைசியில் he went in for the kill. When the opportunity came, he went for the kill. There are some things he couldn't do also. Like electricity is one thing which he couldn't do. See, there is state, there is center, and there is concurrent list. Electricity is something which is there in all the three. அப்போ வந்து ஸ்டேட்டில் மட்டும்தான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்கு. How you receive power is decided by the state government. How you generate power is central and state together. How you transmit power is state and center. So 91 அவர் என்ன சொல்லிட்டாரு, anybody can start up our power generation. So a lot of these big factories, our time they set up power generation to meet their own requirement. So he found a solution. If India wanted to industrialize rapidly, it needed power. So he said, I give you the right to build your own power station. So a lot of your petrochemical complexes and everybody became power suppliers. Then in transmission, he built grid, north to south, east to west link. அதை வந்து பவர் கிரிட்னு ஒரு கம்பெனி மூலமாக பண்ணாங்க. பட் வாட் ஹீ குட் நாட் சேஞ்ச் வாஸ் ஸ்டேட்டோட டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் பவரில் ஹீ குண்ட் இன்ட்ரடியூஸ் காம்படிஷன். வை ஹீ குண்ட் டூங்கிறது வந்து பிகாஸ் அது வந்து ஸ்டேட்டோட சாய்ஸ். வேர் ஹீ ஹேட் அ சாய்ஸ், லைக் வி ஹேட் மொனாப்லி ஆஃப் டெலிகாம், அண்ட் டெலிகாம் வந்து ஒரு சென்ட்ரல் சப்ஜெக்ட். இட்ஸ் நாட் அ ஸ்டேட் சப்ஜெக்ட். ஃபஸ்ட்டு டேயே ஏர்டெலுக்கு டைரெக்டாக லேண்ட் லைசன்ஸ் கொடுத்துட்டாரு. அண்ட் ஹி வாஸ் வெரி கிளியர் தட் இது மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் இப்போ இன்றைக்கி இந்தியாவில் இருக்கிற ப்ராப்ளம் வரும்னு அவருக்கு தெரியும். ஸோ ஹி டென்ட் மேக் ஒன் இந்தியா ஒன் பிளான். ஹி மேட் ஈச் ஜோன், இந்தியாவை ஒரு ஸ்டேட்டாக டிவைட் பண்ணி இன் ஈச் ஸ்டேட் 4 guys were competing with each other. புரியுது. ஸோ மெனாப்புலி இல்லாமல் இருக்குது. Some states can have, some parties can have licenses in 5-6 places. Like Tamil Nadu, Aircel was very strong. For a long time, Aircel தான் பெரிய பிராண்டாக இருந்தது. He didn't allow them to become too big. Correct. Competition flourish பண்ண விட்டு. Competition was flourishing. See, at his peak, there was Airtel, there was Jio, there was lot of, there was even Arcom, there was Tata Docomo, there were many companies. ஆமாம். பட் இன்னைக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ரெண்டு கம்பெனி, ஐ ஹேவ் டு எக்ஸ்பிளைன் டு யூ, ரெண்டு கம்பெனி தான். அண்ட் த ரிஃபார்ம்ஸ் ஹி இனிஷியேட்டட், ஐ வில் டெல் யூ தி பிக்கஸ்ட் சேஞ்ச் கேம் இன் ஆட்டோமொபைல்ஸ். பிகாஸ் ஆட்டோமொபைலில் என்னன்னா லேபர் as a percentage of product is only 4 to 5%. So labor does not play a big role. Correct. So in 1980s, when he was advisor to Indira Gandhi, they allowed foreigners to start having joint ventures with India. It worked through Rajiv's period when he was in the Planning Commission. So they had Suzuki tied up with TVS, Bajaj and Kawasaki tied up, Honda and Hero Motors tied up. He pushed it and opened it fully. Floodgates open பண்ணி விட்டார். Floodgates, அது கடைசியில் என்ன ஆயிடுச்சு, and that's the part of his thesis. Today, Indian Bajaj is a
global player in Indian motorcycle without depending on technology from anybody. TVS is a global player in two-wheelers without depending No on technology. technology. Tata's could finally manage to make a car in India without foreign technology. That is what he was trying to say. That is, when you start making for India, you will start to export to the rest of the world. புரிஞ்சுடுது. Because Indiaவே ஒரு பெரிய market. In recent times, the last man he brought into government is writing about it every day. That's Raghuram Rajan. செம்மலகசி தான் சார். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள், எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் தட்டுங்க. இந்த வீடியோவை முடிஞ்சால் உங்கள் சொந்தக்காரங்களுக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் அனுப்புங்க. நன்றி, வணக்கம். எனக்கு ஒரு விஷயத்தை அட்டென்ஷனுக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க. என்னோட ஏஐ ஜென்ரேட்டட் இமேஜை பார்த்து யாரோ ட்ரேடிங்க்கு பணம் கொடுத்து ஏமாந்துருக்காங்க. ப்ளீஸ், உங்களுக்கு நான் பல தடவை சொல்லிட்டேன், இப்பவும் சொல்கிறேன், நான் யார்கிட்டையும் பணம் டைரெக்டாக வாங்குறது இல்லை, அப்பாயின்மெண்ட் பார்க்குறதே கிடையாது. அதனால் என்னை பார்க்கலான்னு யாராவது காசு கேட்டாங்கன்னா இல்லைன்னு சொல்லிவிடுங்க. அடுத்தது, ஒரு இமெயில் ஐடி இருக்குது, அதில் போட்டால் எங்கள் டீம் கான்டாக்ட் பண்ணுவாங்க. அது டைம் ஆகுதுன்னா வினோதோட இன்ஸ்டாகிராம் அக்கௌண்ட்டில் வினோத்தை மெசேஜ் பண்ணுங்க. அவன் என் தம்பி, அதுலேயும் அவன் காசு கேட்க மாட்டான். காசு கேட்குறாங்கன்னா ஏமாறுறீங்க. யார் என்ன சொன்னாலும் கம்பெனிக்கு செபி அல்லது ஐஆர்டிஏ அல்லது ஆர்பிஐ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இருக்கணும். இந்த 3 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஏதாவது இருந்தால் தான் உங்களோட பணத்தை நீங்கள் கொடுக்கணும். நீங்கள் இன்கேஸ் ஆஃப் இன்சூரன்ஸ் டைரெக்டாக இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிக்கு தான் கொடுக்கணும். இன்கேஸ் ஆஃப் ட்ரேடிங் நீங்களே புரோக்கர்கிட்ட போட்டு ட்ரேட் பண்ணணும். மியூச்சுவல் ஃபண்டும் கம்பெனிக்கு தான் கொடுக்கணும். த்ரூ எக்ஸ்சேஞ்சு நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். இதெல்லாம் எதுக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன்னா, யாரையாவது சொல்கிறாங்கன்னு நம்பி ஏமாறாதீங்க. உங்களுக்காக நான் ட்ரேட் பண்ண முடியாது, அது இல்லீகல். நான் ட்ரேடும் பண்ணுறது கிடையாது. அதனால் ட்ரேடிங் ப்ராஃபிட் பண்ணி தரேன்னு சொல்கிறது ஏமாத்தல். எனக்கு ட்ரேடிங் பண்ண தெரியாது. என் பேரை சொல்லி ட்ரேட் பண்ணி உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் ஷேரிங்னா ஃப்ராடு, ஏமாற்றம். நான் யார்கிட்டையும் காசு கேட்கல, கேட்கவும் மாட்டேன். உங்கள் பேராதரவுக்கு மிக்க நன்றி. நான் டோட்டலாக 5 புஸ்தகங்கள் எழுதியிருக்கிறேன். 3 ஆங்கிலத்தில் எழுதியிருக்கிறேன். அதில் 2 தமிழாக மொழிபெயர்த்துருக்காங்க. ஸோ டோட்டலாக 5 புஸ்தகம் ஆச்சு. இந்த 5 புஸ்தகத்துக்கு ஹார்ட் காப்பி வேணும்னா நீங்கள் கீழே இருக்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு மெசேஜ் அனுப்பிச்சிங்கன்னா எங்கள் டீம் உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணுவாங்க. இந்த 5 புஸ்தகங்களில் 3 புஸ்தகம் கிண்டலில் இருக்குது. அமேசானில் கிண்டலில் வாங்கணும்னு ஃபீல் பண்ணுறவங்க நேராக கிண்டலில் வாங்கிக்கலாம். தமிழ்லேயே யாராவது ஃபைனான்ஸ் நியூஸ் படிக்கணும்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா தயவுசெஞ்சு moneypage.com விசிட் பண்ணுங்கள்.